Szép jó napot kívánok, sziasztok! Egy pillanat. Ez a műhely felújítós videó sorozat második része. Ebben a részben készül el ezek a polcok, illetve a mögöttem látható szerszámos fal. És ez a pult, ennek a túloldalán szintén polcok vannak, ilyen nagyobb dolgokhoz, mint például a motornak a dobozai, illetve ezt a polcrendszert építjük meg. Itt egy másik munkállomást láthatok, ez ilyen elektronikai forrazgatós kisebb szerelésekhez készült sarok. Ebben a részben ezeknek a megépítését követhetitek nyomon. Jó szórakozást a videóhoz, ha kérdésetek van, a komment szekcióban ezt megtehetitek. További szép napot, sziasztok! Ez nem sín.